首先頒發本年度蓮花獎，獲得蓮花獎嘅同學分別係 Form 6D 梁子軒、Form 6D 羅日朗、有請兩位嘉賓與獲獎同學拍照留念。恭喜兩位獲獎同學。Congratulations！有請兩位留局為我哋繼續頒發本年度李白獎。獲獎同學係 Form 6B 潘澤亨。有請兩位嘉賓與獲獎同學拍照留念。恭喜獲獎同學。感謝兩位嘉賓，有請兩位嘉賓繼續留步，為我哋頒發畢業證書及獎項。Thank you, Mr. Chen and Father Yu. Please remain on the stage to give out graduation certificates and class awards to Form 6 graduates. 秩序8，頒發高中畢業證書以及班級獎項。首先頒發 Form 6A 班嘅畢業證書，有請班主任關冠斌老師到台上宣讀畢業生名單。Firstly, let us have Mr. Guan Wenwen announce the graduates of Form 6A. 黃正橋、李泰來、鄭海文、陳俊雄、陳祖健、陳冠旭、陳志坤、李庭軒、彭澤峰、朱仲賢、劉孝廉、陳柏浩、莊成俊、伍海瑜、
陳建業、楊浩南、陳文傑、李子睿、梁子希、施樂彤、現在頒發頒獎服務獎及操行優異獎。We are now presenting the Customer Service Award and the Excellent Conduct Award. Form 6A 獲得頒獎服務獎嘅同學係陳文傑，而陳文傑同學同時獲得操行優異獎。另一位獲得頒獎服務獎嘅同學係楊浩南。有請陳廳長、葉神父與獲獎同學拍照留念，恭喜兩位獲獎同學。現在有請兩位嘉賓以及班主任與 Form 6A 全體同學拍照留念，請大家以熱烈嘅掌聲恭賀 Form 6A 同學。感謝陳廳長、葉神父，有請兩位繼續留步，為我哋頒發證書及獎項。同時有請 Form 6A 同學由班主任帶領到台下就座。Thank you, Mr. Chair and family. Please remain on the stage. From this 8 graduates, please be seated.